நிகழ்ச்சியை ரசித்து அந்த அறிவை நீங்கள் இங்கேருந்து எங்ககிட்ட வாங்கிட்டு போகிற விஷயம் இருக்கு, நீங்கள் படிக்கிறத காட்டிலும் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மலர்ச்சி. And hope for the audience in the top, that is for parents as well as teachers, what I would like to say is that we have questions for audience also. அந்த சமயத்தில் நீங்கள் எப்படி எங்களோட போட்டி போடுறீங்க பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்காகவும் இருக்கு, மாணவர்களுக்கு மட்டும் இருக்கு. Let's talk with this and prelims on how we are going to go with this. Great. So we'll start off with the rules of the prelims. It's a very simple prelims, 25 questions as per usual. 1 point per question. Important thing to note is question numbers 1, 5, 10, 15, 20 and 25 are start questions and will be used to break a tie. So in the event of say two teams being tied on 20 points, whoever gets more out of the start questions correct is going to move forward in the quiz. Also, top 6 teams make it to the final. So it's a really tough competition, 6 out of 232. And you're not only competing against all the other schools from Chennai, you're also competing against teams from your own school, because only one team per school can qualify for the finals. Titesh, here I would like to add few things. 25 questions, எல்லாருக்குமே புரியுது, ஒரு பாயிண்ட் ஒரு கொஸ்டின் தான். Kindly make a note that the start one, 1, 5, 10, 15, 20 and 25 is the most important one. Why it's so important one? Suppose if the other team is scoring the same marks, but doing some mistakes on this and you are edge over that. And C2 is 1, 5, 10, 15, 20, 25, correct answer. And that will pay good results for you. In addition to that, top 6 teams only is going to make it to the final. Maximum 1 team per school can qualify for this final. So Chennai, are you ready for the first question of CHU 2014? Can I have some more enthusiasm, please? Great. So let's start with the first question of CHU 2014. The first question should be really simple for all of you. It is said that Lord Shiva himself taught this language to sage Agastya, who is known as the father of all literature written in this language. You just have to name this language. Very simple question, just name this language. Lord Shiva, அவர் பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்தியருக்கு இந்த மொழியை போதித்திருக்கிறார். அகஸ்தியர், father of all literature, and he has written, அவர் இந்த மொழியில் தான் எழுதியிருக்கார். அது என்ன மொழி? Let's go for the next one. Next question is a visual question, so kindly look at the screen carefully. So how many of you have visited Fort St. George? Few of you have, few of you haven't. If you haven't, please have a look at it. So this is a house or a place located within the premises of Fort St. George. This place is named after a former British officer. You have to name the British officer. This place is named after a former British officer. Name this officer who had a very prominent role to play in a famous battle. That's the clue for you. Prominent role to play in a famous battle. இந்த முக்கியமான ஒரு கட்டடம் வந்து நம்ம சென்னையில் இருக்கு. குறிப்பாக அந்த ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு ஆஃபீஸர், பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர், அந்த காலத்தில் இவர் சொன்னால் நடுங்காதவங்களே கிடையாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸர். அவரோட நேம் வந்து இந்த மானுமெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க. அவர் பேர் என்ன? Let's move on to question 3. Write from your history books. I can see all of you writing already. Which road initially built by Sher Shah to connect Agra to his hometown Sasaram was called Sadak-e-Azam? I'm sure a lot of teams have got it. I can see a lot of people scribbling down their answers. So name this road, also known as Sadak-e-Azam. Sadak-e-Azamnu சொல்ல இந்த இது வந்து முதல்ல வந்து இந்த ஷேர்ஷா வந்து ஆக்ராவோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய, தட் இஸ் அவரோட ஹோம் டவுன் சாஸ்ரமுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேம். அது என்ன பெயர்?
ரொம்ப சுலபம். Yes. இந்த கேமராவா? சரி, கொஞ்சம் பொசிஷன் மாத்திக்கங்க சார். Can everyone see the screen from this side? Yep. I'll just move to the side. I hope this is clear now. Question 4, you have to look at the screen very carefully for this one. This is a visual. So whose Swayamvar is depicted in this visual? Whose Swayamvar is depicted in this visual? This is of course a famous painting by Raja Ravi Verma. ராஜா ரவிவர்மனோட அவருடைய அருமையான ஒரு போர்ட்ரேட்டுங்க அது. இது யாருடைய திருமண சுயம்பரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இருந்திருக்கு. அந்த யாருடைய சுயம்பரம்ன்ற பேர் எழுதினா போறோம் நீங்க. Please note, you don't have to name any of the persons who are shown in this visual. You have to name whose Swayamvar is being depicted. Okay? So moving on to question 5, which is the second of our start questions. This is a local question. Gindi Lodge, built by William Langhorne in a garden space, which was carved out of the Gindi forest, is better known today by what name? By what name is Gindi Lodge known better today? நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கு. எத்தனை பேர் தெரிஞ்சிருக்கோ தெரியல. இது கிட்டத்தட்ட இதிலே பாதி ஆன்சர் இருக்கு. அந்த இடத்தை யோசிச்சீங்கன்னா பேர் கிடைச்சிரும். இந்த கிண்டி லாட்ஜ் என்ற வந்து இட் வாஸ் பில்ட் பை வில்லியம் லாங்ஹோம். அந்த ஒரு கார்டன் ஸ்பேஸில் உருவாக்கினது. அந்த கிண்டியோட ஃபாரஸ்ட் அந்த ஏரியாவில் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அந்த இடத்தோட பெயர் என்ன? அது முக்கியமான இடம் அது. Question number 6, which famous temple in Tamil Nadu was designed by Vishwanatha Nayak in 1560 and built under the supervision of Aryanatha Mudaliar? Name this famous temple built under the supervision of Aryanatha Mudaliar. Very famous temple, a lot of you must have visited it already. So name this temple. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கோவில். இந்த கோவில் வந்து டிசைன் பண்ணது விஸ்வநாத நாயக் 1560 வருடத்தில். அவர் வந்து அண்டர் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் அரியானத்த முதலியார் அவருடைய இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோவில் இது. தமிழகத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோவிலை யாராலையும் மறக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி கோவில் அது. Question 7, short and simple. In the Mahabharata, who spent 1 year disguised as Brihannala? Romba easy. Who spent 1 year disguised as Brihannala? Question number 8, I'm sure no clues needed for question number 7. Question 8, in the Kundankari technique, gems and precious stones are set in which metal? So which metal is associated with the Kundankari technique? இந்த குந்தன்காரி அப்படின்னு செய்யக்கூடிய ஒரு டெக்னிக், அந்த முறையில் செய்யக்கூடிய இந்த இது ஜெம்ஸ் அண்ட் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் செட், அதோட இணைச்சி வைக்கிறாங்க. அது எந்த மெட்டலோடு இணைக்கிறாங்க? ரொம்ப விலை உயர்ந்தது, அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Question number 9. So how many non-vegetarians out here? Good. So you should be able to get the next question. The name of which food item is derived from the Persian for roast meat? Name this food item named after the Persian for roast meat. I think self-explanatory, nothing need. தமிழில் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க தானே, புரியும். I'm sure all you foodies out there must have got this. We'll quickly move on to question 10. Yeah, we will go ahead. Question 10, again a very simple question. Identify this musical instrument. It is known by a couple of names. Any one of them will do. Identify this musical instrument. இதுக்கு விளக்கமே தேவையில்லை, எல்லாரும் பண்ணுறது தான், எல்லாரும் சொல்கிறது தான். நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டால் என்னன்னு சொல்லுவாங்களோ அது புரிஞ்சிருக்கும், அதான் இதுக்கு பதில் வரும், பார்த்துக்கிடுங்க. I can see parents also smiling over there. So they have also got this answer for sure. No. So how did you find the first 10 questions of CST 2014? Easy? Very easy.
It's so easy. I think we will go 1 minute maximum per question. We will go, I think so. Yes, definitely. So quickly moving on to question 11. According to Hindu mythology, which deity or which god is the maker of all kinds of ornaments? I can see few teams coming in right now. Don't worry, we'll repeat the questions in reverse order again. So you can keep track of the questions from question 11 onwards. But then again, we'll have a repeat from questions 25 to 1. Teams from the same school, please do not sit together. I'll repeat. Teams from the same school, please do not sit together. இந்த பாரம்பரிய இதை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய ஹிந்து மித்தாலஜியில் which deity is the maker of all kinds of ornaments? எல்லா வகையான ஒரு இதை பண்ணக்கூடியவங்க இவங்க தான் இந்த தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In few parts of India, the day or on which this deity's puja is done is associated with kite flying as well, if that gives you a clue. In few parts of India, not all parts of India. So we'll move on to question 12. Pardon me for my French pronunciation in this one, but this question is, the first map of which mountain range did French geographer Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville compile in 1733 based on systematic exploration? Just think of the first mountain range that comes to your mind. Very easy question. The name might sound complicated, but the question and the answer is extremely easy. ரொம்ப சிம்பிள். இதை ஒழுங்காக படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே பதில் இருக்கு. The first map of which mountain range did French geographer Jean-Baptiste and Bourguignon d'Anville compile in 1773? It has been based on a systematic exploration. Whatever they have did, based on that, they are given. This is the biggest mountain range, okay? Now we have almost given you the answer. So we'll move on to question 13 without giving any more clues on the last question. 13 is a visual. This is the stamp. You need to name the famous person depicted on the stamp. நம்ம ஊர்க்காரங்க மறந்துடாதீங்க, தப்பா உங்க பேர் எழுதிடாதீங்க. Very simple question. Moving on to question 14. Again, a very famous tourist spot. A lot of you in South India must have visited this tourist spot. Where would you find the ruins of a medieval city with monuments like the Vithala Temple, Lotus Mahal, and Mahanavami Dibba? The medieval cities with monuments like Vithala Temple, Lotus Mahal, and Mahanavi Dibba. இந்த இருக்கக்கூடிய இது எங்க இருக்கு? Clue is from a nearby state, from a very nearby state. Question 15, another start question. Before going to the 15, yes. Titesh, and latecomers, they can start with this 15. Yes, definitely. And latecomers who have collected answer sheets, already have with you? Okay, you can start working out from 15 onwards. Then when we go back from 25 onwards to 1, and you can attend to the other questions. You start doing it from 15th question onwards. For the benefit of the latecomers, we'll repeat the question slowly, yes. So you do not need to worry. So we'll move on to question 15, which is the start question and a visual. This is a Google Doodle dedicated to a very famous Indian. So you have to name the person to whom this doodle is dedicated. And யாரோட நேமுக்கு இந்த இதை பண்ணியிருக்காங்க? கணக்கையும் இவரையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது, பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒருத்தர். So question 16, I hope Mr. Shivakumar has not given you too many clues on 15. Some people are really blaming you for giving too many clues to the other teams. They are expecting. Question 16, which soup literally means pepper water in Tamil? No clues on this one. No clues on this one. Which soup literally means
Pepper water in Tamil. Part of the menu card in a lot of restaurants. That's the only clue I'll give. பெப்பர் வாட்டர்னு தெரியாதா? Yes, no translation, okay. No, I just repeated. பெப்பர் வாட்டர் தெரியாதா? வேற ஒண்ணும் இல்ல. Session 17. From your history books, I saw a lot of people actually reading books like Discovery of History, Discovery of India before this quiz. Very serious people doing a lot of last minute preparation. Let's see whether this helps in question number 17. Which famed structure in Mohenjo-daro measures 55 meters by 33 meters with the deepest point at 2.43 meters? This should give you a clue. Deepest point at 2.43 meters. What kind of structure will be mentioned the depth? No clues? Okay. Very intelligent teams here. They don't want any clues here. They are sure about it. Question 18. Shall we move on to question 18? No, we would like to repeat it again because Sure, definitely. இந்த ஒரு புராதனமான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மொஹஞ்சதாரோல measures 55 meters and 33 meters with the deepest point at 2.43 meters. And அதனுடைய பேர் என்ன? ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். Next question, can we go? Question 18 is a visual. Have a look at your screens. We want a very specific answer on this. Name the temple in which this deity is located. This is the presiding deity of which temple? No clues, but